Okay, and it will be يعني kind of a huge subject, بس احنا we try to bring up only the important points. يعني تفاصيل كثيرة راح تخليكم يعني تتوهون. Pelvic fractures يعني kind of very big subject. فبس ركزوا على النقاط الأساسية، وبعدين يعني anyone who wants more details can go back to our textbook اللي قلنا عليه the Apply System of Orthopedics and Trauma or any other textbook. بس أنتم مطالبين بالتفاصيل البسيطة الأساسية اللي راح نناقشها هسه. طيب pelvic fractures why important؟ ليش احنا مهتمين بالpelvic fractures؟ أول شيء because it could be associated with visceral injury، بعد nerve injuries، بعد blood loss. blood loss يجينا من two sources، يا إما vascular injury يا إما because of the oozing of blood from the fracture surfaces. بعد ممكن يصير وياها complication as sepsis. ليش؟ لأنه sometimes the fracture يكون open مو بمعنى أنه it is open to the outside but it is open to the GI system, to the colon. فممكن complicates into sepsis. بعد multiple organ failure is also a complication. وهذا ليش يصير؟ لأنه usually a patient with pelvic fracture is a victim of multi-trauma. Okay, فممكن يكون عنده other system injuries, other fractures, etc. فممكن يصير عندنا multiple organ failure. So this is why pelvic fractures are important to know about. بعد what are the structures اللي هم could associate fracture of pelvis؟ ممكن يكون عندنا branches of the common iliac vessels. تعرفون common iliac vessels، بعدين internal و external iliac arteries and veins could be injured because they are very close. بعد nerves، بما أنه vascular injury nerve injury is also a possibility. what nerves? They are the branches of the lumbosacral plexus. مثل ما عندنا brachial plexus في الupper limb، عندنا lumbosacral plexus in the lower limb. بعد urethral and bladder injuries. okay، ممكن يحصل عندنا urethral and bladder injuries يعني urologic injury. بعد مثل ما قلت لكم GI injury most likely the rectum and the anal canal and could be colonic injury. زين. نقطة تشريحية لازم تتذكروها أنه the pelvis is a ring. Okay, and it is formed by three bones. These are the two hip bones, the right and the left, and the sacrum and they are joined by three joints اللي هما sacroiliac joints, right to left posteriorly, and the symphysis pubis اللي هو unites the two pubic bones anteriorly. This is a drawing for the pelvis, and you see that it is formed by two hip bones and the sacrum, and they are united by the sacroiliac joint, the sacroiliac joints posteriorly and the symphysis pubis anteriorly. This is an X-ray مثل ما اتفقنا نسميها both hips and pelvis، بس هاي مو typical لأن المفروض يطلع الإلياك بون يعني كاملا، بس مع هذا it shows us the two hip bones and the sacrum. زين. أكيد this bony structure is supported by ligaments. So what are the ligaments? There are many ligaments to support the architecture of the bony pelvis. بس المهمات هم the sacroiliac ligaments اللي هن anterior and posterior. هذولا they support the sacroiliac
joints. اوكي بعد sacrotuberous ligaments اللي هم right and left, they run from the sacrum to the ischial tuberosity. والsacrospinous اللي هم they run from the sacrum to the ischial spine. وبعد we got the ligaments of the symphysis pubis. So this is another photo and it shows the ligaments we talked about. Okay, اللي هن sacroiliac, sacrotuberous, sacrospinous and ligaments of the symphysis pubis. هسه نقطة كلش مهمة أنه the stability of the pelvis حتى إحنا لأنه when we talk about the fractures we talk about stability. فإذا كان الفراكتشر stable or unstable شنو معنى stability؟ Stability means that the pelvis can withstand weight bearing without displacement. إذا كان عندنا stable fracture, the patient can put weight without risk of displacement and vice versa. عندنا avulsion fractures. Okay, عندنا avulsion fractures relatively common تصير بالبلفس. وهذول الافولجن fractures يصيرون بالمكان اللي يصير باتصال مال muscle strong muscle to the bony pelvis. فلما يكون عندنا strong muscular contraction راح المصل تنتزع قطعة من العظم فنسميه avulsion fracture. شنو الكومن سايتس مالت هذا الايفنت؟ ممكن الانتيريور superior iliac spine. What muscle? sartorius. The anterior inferior iliac spine. What muscle? The rectus femoris. بعد ممكن البيوبك tubercle. What muscle? It is the adductor longus. بعد الاسchial tuberosity, the origin of the hamstrings. And you know the hamstring muscles اللي هن semitendinosus, the semimembranosus, and the biceps femoris. Okay. Usually these avulsion fractures they occur because of sport injuries. Okay, treatment of avulsion fractures. Usually these fractures are stable and they only need analgesia and bed rest for a few days. Stress fractures. Another kind of fractures اللي ممكن يصير بالبلفس هم stress fractures. Stress fractures they occur because of osteoporosis and osteomalacia. فلذلك نشوفهم more in the elderly more commonly seen in the pubic rami. The treatment is also bed rest and treat the underlying condition. بعد الموضوع الأهم اللي هو fractures of the pelvic ring. مثل ما اتفقنا إنه pelvis is a complete ring. Okay, اللي هي the two hip bones and the sacrum and the three joints that connect them. إذن ملاحظة مهمة, the pelvis is a rigid ring. A fracture in one point, especially if it is displaced, must be associated with disruption at another point. اوكي اذا بما انه البلفس هو عباره عن حلقه كامله فحتى يصير عندنا فراكتشر وهذا الفراكتشر especially اذا كان displaced ما ممكن يحصل عندنا في نقطه بدون ما تكون نقطه اخرى مقابله لها ايضا يكون بها injury. فusually there will be a fracture at one point and another fracture or joint disruption at another point. Okay, حتى يصير عندنا two injuries. طبعا الاكسبشن هو in children لأنه pelvic ring it is kind of resilient, it's kind of plastic لذلك it can be fractured at only one point without a fracture or joint disruption at another point. Usually the pelvis fractures because of severe injury اللي هو road traffic accident or falling from a height.
هسه حتى يسهلون دراسة pelvic fractures, they classified them according to the direction of the force. Okay, there are many classifications of pelvic fractures, but the most accepted one is this, اللي هو it classifies the injury according to the direction of the force. So we got three types, اللي هنا APC اللي هي anterior-posterior compression، و LC اللي هو lateral compression، و VS اللي هو vertical shear. زين. ال APC اللي هو الانتيرو posterior compression راح يسوي لنا typical open book injury. الاوبن بوك انجري يعني هو تعبير مجازي، المقصود به انه راح يصير عندنا diastasis of the symphysis pubis او fracture of the pubic rami anteriorly. اوكي، اذا راح يصير عندنا symphysis pubis يصير به disruption، او الايكوفالنت مالتها هو ان البيوبيك رايماي يصير بيها fracture. هذا anteriorly، مثل ما اتفقنا انه because it is a rigid ring it should fracture at 2 points. فposteriorly راح يصير عندنا injury of the ligaments of the sacroiliac joint. إذا anteriorly راح يصير symphysis pubis disrupted أو البيوبيك رايماي، وposteriorly راح يصير عندنا disruption of the sacroiliac joint because of the injury of its ligaments. تذكرون قبل شوية قلنا أنه we got anterior and posterior sacroiliac joint ligaments. هاي الصورة توضح، فنشوف بأنه السيمفيسيس بيوبس مفتوح أو قد يكون البيوبيك رايماي هي المكسورة، وبوستيريورلي تشوفون اللون الأحمر يوضح أنه there is disruption of the sacroiliac joint. فthis is called open book injury. ليش open book؟ لأنه التو hemipelvis راح يتباعدن عن بعضهن فيكون مثل الكتاب المفتوح. طبعا هاي الشغله راح تسوي لنا distraction force على النيوروفاسكولار ستراكشرز، فيصير عندنا bleeding injury الى اخره. فكإيميديت measure we should بين قوسين close the book. لازم نجيب التو two halves of the pelvis bring them together، لأنه كل ما يكون عندنا الأوبن بوك إنجري أكثر معناته الديستراكشن فورس posteriorly صار أكثر، more injury more blood loss. lateral compression اللي هي LC راح يصير عندنا typically fracture of the pubic rami، أوكي، ويصير عندنا sacral fracture. again مثل ما اتفقنا أنه because it is a rigid ring then it fractures at one point as the point of collision اللي هي نقطة الصدمة، ومقابلها نقطة أخرى همتين يصير بها disruption اللي هي إما fracture أو joint disruption. فمثل ما نشوف أنه this is a pelvis، ونشوف أنه البيوبيك رايماي مكسورة اللون الأحمر because of lateral compression force، والكسر الآخر هو يكون بالساكرم. ماشي، أوكي. هذه صورة أخرى مثل ما تشوفون بالليفت سايد أكو pubic rami fracture superior and inferior، وعندنا sacral fracture اللي هو تشوفون بأنه الساكرم هو عظم more or less triangular in shape، وأكو sacral foramina هاي الثقوب اللي تطلع من عندها النيرف روتس. فنشوفهن انه they are compressed، مو شرط الفراكتشر يكون يعني مفتوح، يكون اكو يعني they are getting apart البون pieces. احيانا يكون الفراكتشر is compressed. مثل ما اتفقنا انه this kind of injury is caused by lateral compression. نشوف ان الساكرال fracture يكون على شكل compression fracture مثل ما واضح بالصورة. This is CT scan. وشغلة كلش مهمة أنه when we want to assess a fracture in the pelvis the X-ray is not adequate. The best is to use a CT scan. مثل ما تشوفون this is
axial cut transverse cut، ونطالع عندنا الساكرم، وطالع عندنا البوث إليك بونز، وانتيريورلي جاي تشوفون اكو فيسرا، اكو intestine ماشي. بس اللي يهمنا on the left side انه there is a fracture in the sacrum، وهذا الفراكتشر صاير منطقة الساكرال foramina، most likely it is caused by lateral compression force، فنتوقع انه anteriorly يكون عندنا pubic rami fracture، طبعا ما طالعه على هذا الكت. زين، last force هي الفيرتيكال شير، اسف مو في سي وانما في اس، الفيرتيكال شير يعني يصير عندنا فد upward displacement of the hemipelvis. يعني شلون؟ مثل ما واحد يوقع، شوفوا هذا رقم A، مثل ما واحد يوقع من ارتفاع عالي ولاندز، يعني ينزل على رجل واحدة، lands on one foot، فيصير عندنا upward force تصير خلال هاي اللور لم وتوصل للبلفس، فيكون عندنا upward driving force، يعني يصير عندنا فت فورس تحاول تدفع one side of the pelvis upward، ولذلك يسموها vertical shear. اوكي، الvertical shear راح تصير بهاي الطريقة مثل ما تشوفون السهم، وتشوفون انه عندنا fracture of the pubic rami، ويصير عندنا كذلك ممكن disruption of the sacroiliac joint، او احيانا يكون عندنا fracture of the ilium just lateral to the sacroiliac joint، ممكن هاي وممكن هاي. اوكي، بس شنو displacement يكون upward، مو مثل other forces اللي قلنا APC تسوي لنا open book injury، والlateral compression force تسوي لنا fracture of the pubic rami زائدا compression fracture of the sacrum. management. اوكي، نتذكر دائما انه pelvic fractures they are associated with the blood loss. حكينا السبب انه راح يكون عندنا oozing from the fractured bone surfaces، وكذلك could be associated with vascular injuries، so we need general management of shock. بعد ممكن كإيميديت measure نسوي فرد شيء نسميه pelvic sling. تذكرون الارم سلينج انه نعلق الايد برقبة المريض، arm sling. بس البلفيك سلينج انه ببساطة نجيب فت شيت، يعني تشرشف شيت، we try to bind the pelvic region، يعني نلفه حوالين البلفس ونضبه بحيث انه يصير عندنا compression on the pelvis. ليش؟ لأن مثل ما اتفقنا أنه من يصير fracture of the pelvis and displacement، تذكرون الأوبن بوك injury، راح يصير عندنا distraction forces، فنحتاج فرد شيء حتى نرجع نسوي reduction ونقلل الفوليوم of the fractured pelvis، لأنه يسوي لنا more oozing, more bleeding, more injury. فat least as a first aid measure كإجراء مع الإسعاف أولي نقدر نسويه هو هذا الإجراء البسيط but it could prove life saving اللي هو pelvic sling. بعد ممكن نسوي external fixation. تذكرون بالمحاضرات مع introduction أنه قلنا بأنه one of the indications of external fixation is pelvic fractures. ليش؟ لأنه يكون pelvic fracture هو life threatening because it could be associated with considerable blood loss. فإحنا كإجراء سريع تعرفون أنه external fixation هو إجراء ممكن نسويه بسرعة، فممكن نسوي external fixation ما ياخذ الإجراء وقت طويل، وبنفس الوقت يساعدنا to stop the blood loss. فأكو عندنا external fixator يسمونه pelvic clamp. هو external fixator مصمم للبلفس حتى بحيث ممكن أن ينحط بالطوارئ with minimal resources حتى to stabilize and decrease the volume of the fractured pelvis and could be also a life saver. بعدين ممكن هذا external fixation يا اما نبقيه اذا مقتنعين
بالوضعية مال الفراكشر، وممكن نحولها إلى internal fixation when the patient's condition is stable. بعد ممكن نسوي لابروتومي، ممكن انه نستعين بالجنرال سيرجري ويسوون لابروتومي لما يكون عندنا intraperitoneal bleeding. ممكن نستعين بالفاسكولار سيرجري يسوون embolization of the bleeding vessels. بس نتذكر انه اذا الهيماتوما and the bleeding is retroperitoneal it is to be not touched، لانه once you open the retroperitoneal hematoma and try to evacuate it, there will be more bleeding and difficult to control. بعد ما ننسى أنه it could be associated with urethral أو bladder injuries، urethral أو bladder injuries، واللي هي تقريبا من 7 إلى 10%. ف it needs urology consultation. ممكن they need to put a suprapubic catheter، ممكن they need to do a repair of the injury. Okay. ونتذكر أنه in case of urologic injury it is contraindicated to put Foley's catheter. وشلون نعرف أنه عندنا urological injury؟ البيشنت قد يكون عنده difficulty in passing urine. ممكن نشوف أنه أكو ecchymosis along the urethra. ممكن نشوف blood at the external urethral meatus. ممكن يكون أكو عندنا signs of extravasation of urine in the perineum and thigh. فبهيج حالة you should call the urologist and it is contraindicated to pass a catheter, Foley's catheter، لأنه بهيج حالة you are turning maybe a partial urethral injury into a complete one. أعيد urethral and the bladder injuries. Okay, it could be like 7 to 10% of all pelvic injuries. The signs include the patient cannot pass urine. ممكن we see extravasation of urine in the perineum and thigh. ممكن نشوف ecchymosis along the course of the urethra، أو نشوف blood at the external urethral meatus. في each حالة it is contraindicated to pass a Foley's catheter through the urethra. It's better to call the urologist, and most probably they will use a suprapubic catheterization. The management of the fracture, it could be one of these. ممكن يكون just bed rest، خصوصا لما يكون fracture is none or minimally displaced. ممكن نحتاج just traction، okay, skeletal traction usually. احيانا skin traction. ممكن pelvic sling، وحكينا انه شنو pelvic sling وش وقت نستفاد عن عنده. بعد could be in form of internal or external fixation. Okay. And this you see here a fracture in the pelvis and it is fixed by multiple screws and a plate. Okay, this is in brief about the pelvic fractures. مثل ما قلت لكم it is kind of a vast subject، موضوع كلش واسع متداخل. It is not only pure orthopedics. Sometimes it involves vascular surgery or general surgery or urology. Always keep a high index of suspicion, especially for urologic injuries. وبنفس الوقت be prepared for management of shock. ومثل ما حكيت لكم انه الاسسمنت of pelvic fractures it is better done by CT scan rather than X-ray. I think we are done with the pelvic fractures, and you are free to ask any questions in your mind. And this concludes our series of lectures regarding the lower limb. Okay.